What's up, everybody? Hoping you're doing well. It's your girl, Sharon Wangeshi, back with another banger. Another banger. Back with another one. Well, guys, I'm excited. I'm so happy and delighted to be here. Well, I said, even if, I remember I told someone, even if I get 3 views, even if I get 4 views, even if I get 10 views, I am going to be consistent to a way that you guys will have to accept. Itabidi tu mmekubali. Itabidi mmekubali. So that's it. I am back again with a conversation of what we've been talking about. Actually, let me tell you guys, the more I'm talking about this, the more I am sharing about this, the more guys, manze, the more I am, yani na feel initangwa na Kikuyu kuiturura. The way I'm talking and the way I'm sharing, yani I'm feeling like this is all I deserved. Yani I feel like it is a part of me that I am talking about, and it is a part of healing, because yeah, probably like people who are in my circle know this story, probably 3 or 4 wanajua, but not 3, like 2 or 4, 2 or 1 wanajua history yote. Like I literally do not share about my family things, not unless you're too close to me to get. And you guys, me sharing this with you means you're my family, and I just want to reach out to everyone who feels broken, anyone who feels like life ni boring, family members, traumas, relationship, families. Yeah, that's it. So we're getting back at it again, and today we're talking about, last time tulimalizia nikiwaambia nataka kuwape now story of how I landed myself into a toxic relationship. Remember, I clearly told you guys that my biological dad was so violent. We went to my auntie's place, the sister to my mom, and she was so toxic. We went to my grandma's place and we found my uncle now, who was double toxic than my auntie. And now, guys, we have landed ourselves to a stepdad who is more toxic. You understand? Like now, you see, I say it was more toxic with my stepdad because now tuko in a position of knowing what is going through. Imagine from class 4 to form 1, yani seeing all this. You understand? Like, it was toxic and it was bad. And I think kuna power in speaking, and there is power in letting it go, and that is what I'm doing right now. Like, the more I'm talking about, the more I feel niko relaxed, na feel nasikia fiti, na sijui ni nini, nasikia tu poa. So let's get to it. Tulimalizia ile place yenye mom, sasa tumeenda kwa single room, tumeanza kuteseka. Mama ameanza kufanya vibarua ndo tulipe aweze kuketa off the things for us. Remember, I'm in form 2 and my brother I think is in class 8. Yes, due tumeachana na 2 years. My brother is in class 8 and I'm in form 2. And my younger sister, I've left, tumeachana na yeye for 10 good years. Tumeachana na 10 years with my younger sister. So, by the way, anafaa kunita mom. Mimi ni mkolo wake. Mimi ni mother yake. 10 good years. Hizo nimeka mob. So anyway, mama ameanza kuhustle because now unaona sasa single mother lazima ajitume. Lazima tu mama atajituma. So mama ameanza kujituma hapa pale. Mimi nimefika form 2 na feel hii life enyewe hakuna kitu naweza kuwa kwa hii life. Like, si masomo staki. See, yani, I don't know, like, I was just okay with my life. Whatever will happen will happen. If I die, I die. If I survive, I survive. So in form 2, I started taking kidogo ka weed, nikaanza kusmoke weed. In form 2, nikaanza, alafu unajua mkilelewa Githurai, what do you expect? Like, tuko naishi Githurai na uko machoche na uko ndani. Sasa what do you expect? Of course lazima pia unataka kuvuta usikizie. And then nilikuwa naambiwa, ukivuta unajua mse uisha hizo ma stress na nini. Na nikivuta by the end nasemana nasikia fiti. Juu nilikuwa najipata tu most of the time na cheka na feel niko sawa. So fast forward, form 2 nikakuwa nimeharibika kichwa. Form 2 nikaanza kuharibika kichwa, mimi huyo reggae jam session nini. Form 3 ikakuwa sasa mbaya kabisa. Like, nilikuwa tena hepa home naenda reggae, alafu narudi, alafu mom alikuwa mbaya. Like, mom used to beat me. Mamangu alinipiga hadi nikiwa form 2. So mamangu alikuwa ananipiga, but sasa nilikuwa najua hata akinipiga hata niua.
Sasa kuna haja gani? Akinipiga hata niwasi niende rege. Mimi niende nisikie poa. Nikikuja nipigwe kama nimesikia. Nikuje tu nipigwe mimi kama nimesikia fiti. So tukafika form 3, nikafika form 3. Kufika form 3, my brother now akajoin form 1, and I don't know how it happened but my brother performed really well. I think he was in number 2 kwa the whole school kwa hiyo class 8, and alikuwa shule ile, I don't know if you guys know, Mwiki Primary ile kwanga sijui na watu 2000 ndio wanafanya exam 2000. So wewe hata ukipata 90 marks uko tu BA. So nimekumbuka si kusema nikimaliza class 8, lakini hiyo haifai kusemekana, but you guys nilipata 94 marks. Hebu imagine hata wewe ukiamshwa saa 8, hata unapata masaa ya kusoma, siwe daro tena tu kulala. So nilienda shule kingine kalikuwa huko ndani. Sitaki kuitaja but ilikuwa tu shule fiti. So nilienda shule yenye ilini accept na hizo marks. So nikiwa form 3 ikakuwa sasa mbaya kabisa, na unalewa, isn't sioni anything that can come out of my life, like it was that bad. Nikaendelea hivyo ikafika form 4. So this is where now the story begins of how now I fell into a toxic relationship. So when I got into form 4, vile nilifika form 4, term 1 I think nilipo suspension na deputy because nilikuwa naenda shule na kosa kuenda, and then unaona place inafika hadi unaanza kuchukiwa tu na walimu, yani uko tu rejected. So nikafika form 4, mimi nikafeel yenyewe hii hatred imekuwa tu mingi. Why don't I just wacha tu mimi ni register exam, nitakuja kufanya exam. So vile nilifika form 4 second time, I think ni second time to register exam, tukaregister exam. Mi sikuenda shule tena. Hata mabeshte zangu wata comment hapo wenye tulikuwa tunasoma na wana watching content na bambika sana. So sikuenda shule tena. So nikiwa form 4 second term, I met this group of ladies wenye sasa tukaanza kwenda nao road trips, tuenda Naivasha, tuenda na Manga. I think nowadays kuna hizo road trips zenye ulikuwa unaenda sijui unalipa how much, although sikuwa ilipa but although ilikuwa unaenda unalipa maybe 1000, mnaenda place kama na Manga na nyinyi mnalewa vibaya. So it was a bad life, honestly it was a bad life, and I'm never proud of that life. But that is why I'm trying to talk to someone who is out there who is deciding to go on that route. It's never a good route. So mimi huyo nika register exam. Vile ni register exam tulikuwa tunaenda out manini, and vile nili register exam, I remember I went to see a certain lady, alikuwa anaishi tu hapo Githurai. Akaniambia, na sasa niko form 4 imagine, but nimeacha shule. So vile nimeacha shule, wasee wenye tulikuwa nao au marafiki wanajuanga Sharon alimaliza shule lakini kuna wawili nilikuwa nimeambia mimi niliachanga shule. So in their mind walikuwa wanajuanga Sharon aliacha shule. And those are the people who came to betray me later in life. So I think I'll continue on with this story to another part and nitaelezea about now the betrayal of friends, how now I got even more traumatized about life. So form 4, mwanziki nimeenda kwa beshte yangu. Beshte yangu ameniambia, let's do this. Let's go and visit a certain guy anaishi tu pale juu. And we are like, si tuende. Kuna madrinks, kuna mayengs. Lakini mimi ndio yenga. Lakini kuna madrinks, tuende nalo. Sisi hao tukafika kwa Chali. Ule Chali mwenye tulikuwa tumeenda kuvisit, unfortunately he was not there. But this certain lady walikuwa wanajuana na boy mwingine pia alikuwa anaishi in the same apartment that mwenye tulikuwa tunaenda kuvisit alikuwa. So Chali mwenye tulikuwa tunaenda kuvisit juu tukasema akasema Udem akasema since huyu mwingine haako, tuache tuende maintain kwa huyu before ule mwenye tulikuwa tunaenda kuvisit akuje. Na tukakuwa ni sawa. So sisi tukaingia kwa Chali tukampata sasa now my ex, tukapata hapo sijui nini alikuwa anafanya country call. But Udem sasa mwenye tulikuwa naye alikuwa anapenda sana kusmoke shisha. Akasema si tuwashie shisha. Now my ex-boyfriend used to have this shisha pot. Akawasha shisha na sisi tukaanza kuvuta shisha.
So ule kijana mwetu tulikuwa tunafaa kuvisit akakuja later on. So yeye badala aende kwake alikam directly to join place yenye tulikuwa na huyu chali na udem na huyu chali sasa my ex-boyfriend. So life went on, tuka smoke shisha, tukafanya vitu tulikuwa tunafanya, tukakunywa. Jioni kafika, mimi nikazindikishwa. Kuzindikishwa nikaenda home, nikaenda direct, nikaenda kama nimelala. Remember tunaishi kwa kale kasengorum kenye tumesupport. Yaani nimetoka kulewa, nimetoka kuvuta shisha, lakini my goodness, tumesupport mattress na makatons huku chini, but yet yaani nataka kuimpress marafiki kushinda my mom. So tukaendelea hivyo and we exchanged numbers with that ex, now my ex. And now sasa hapo ndipo conversation ikaanza ku come through. Tukaanza kuongea unakaa fiti, pia unakaa fiti, tukaanza ku flat nini. And one thing about a toxic man, you will never know their true colors, I promise you. Utawahi wajua. Like this person umse anaweza kuwa ameua pale, ajipanguze damu na akam na afanye kama kitu, yani ata act as if nothing happened. So we started sharing what happened with your ex. Akanambia my ex cheated on me. Yani they have the same story. Hakuna mtu anakuanga na different story away from cheating ama away from my girlfriend went to Australia. Hakuna mtu mwenye ama alienda Canada ama alienda in the US. Hakuna mtu anakuanga na different story. So maybe we went on and it got to a point now he invited me now alone without my friend. Mimi nikaenda kwake. Vile nilienda kwake, at that time alikuwa anaishi na brother yake. So brother yake akakuja, tukaanza kuongea. Yaani ikakuwa tu a good time, to have a good time, and I went back home. So ikakuwa hivyo ikaendelea, and I found myself now nimeanza kwenda sleepovers. Najipata nimeenda Friday, na mkumbuke niko form 4. Nimeenda Friday, inafika Sunday, narudi home. So mamangu akakuwa even more stressed. Vile akakuwa more stressed, mamangu akaniambia toka uende. Like ni kama nilikuwa naongoja hiyo toka uende. Ni kama nilikuwa naishingi kungoja hiyo toka uende. Vile tu mamangu aliniambia toka uende. I remember even I called my ex, nikamwambia mimi mama ameniambia nitoke niende mahali na lalanga. Akaniambia wewe kuja mami, you know. Wewe kuja mami, and I decided kuenda. But that day sikubeba manguo zote, like sikubeba zile manguo za kuonyesha ati I'm moving in with him. And my ex-boyfriend never knew I was in school. Let's get that clear. My ex-boyfriend knew mimi nilikuwa nimeacha shule. Alikuwa anajua mimi niliacha shule, hakuwa anajua all this time amekuwa na underage, because at that time I was 17 years, because nilimaliza shule form 4 with 17 years. So if this matter hata ya kupigwa ningemreport, mse angeserve 15 years kwa jela. So mimi huyo nika move in na yeye. So the first week was okay, the second week, and you guys, it gets to a point where iko ina make sense, but kuna mtu ashaniambia don't ever take up a role of a wife as a girlfriend, and as time goes by inenanga make sense. So mimi niko hapo, nimeanza kufua, naoshanga vyombo, nampikianga, nafanyanga hivi na hivi. So of course hata watu kwa apartment wanajua mimi ni wife ya huyu chali. So ikaendelea hivyo, and now unaona vile sasa mnaendelea mkijuana, naenda nikimpea past yangu, hata past yangu nilikuwa nafanya hivi, mimi nilikuwa naenda ngama out, nilikuwa naenda marege. And now this guy, every time a story would come up, he would attack me with my past and he would fight me, atanipiga with my past. Mmenipata hadi hapo. So this guy was violent. It's only that hakuwa itaka kunionyesha ni violent from the word go. Alikuwa nataka kwanza nikuwe na trust about him. I trust him fully, and then now I will see who he is maybe later on. So this guy tulikuwa tu sawa, si tuna mambo tunaendelea. But now the first time alinipiga, it was on a certain day. I called a friend of mine, kadem kingine, I won't taja her name. I called her nikamwambia kuja hivi kwangu. Nao sasa si ni kwa boyfriend yangu, sikushakuwa kwangu. Kuja hivi kwangu. Vile alifika odem nikamwambia tuwashe shisha tuvute. So sisi tukawasha shisha hapo. Tukaanza kuvuta. This lady, the girl, akasema
since soche nipigie chali yangu akuje anipate huku kwako. Nikamwambia sawa. And the lady called the boyfriend, and the boyfriend came, and now my ex-boyfriend akakuja akapata this guy in the house, wakiwa yeye na huo dem na mimi tuko hapo tunavuta shisha. So the guy was like, how dare you bring another man, and this man is your man. Najaribu kumexplain na mwambia ni chalia ya huyu beshte yangu. Ananiambia no, ati huyu beshte yako umemleta a cover up your story ndio isionekane ni mwanaume mwingine ulikuwa unaleta kwangu. And that day nilipigwa. So my friend ako hapo, nyumba imefungwa, and then he used to beat me kama amefunga na kifuli, like hata my neighbors hawaizi kuja, my neighbors hawaizi come kusaidia because naona kumelokiwa, hakuna mtu anaweza kuja kusaidia. So udem akamwambia mimi nifungulie. Charlie anakataa kumfungulia. Udem anajaribu, Charlie na yeye anajaribu vile anaweza pigana na Charlie, but anaona either watauana. So ikabidi amekaa akarelax, akawafungulia, wakaenda, mimi nikaachwa kwa nyumba because alifungua ile design ya hao wawili watoke wewe ubaki. So vile tulibaki huko, guys, mimi kuapologizewa. You know, nilikuwa na hasira. I wish ungekuwa umenicall kuniambia kuna mtu wako huku na ako na dem yake. Mimi nilipandwa tu na hasira, and I was like, and then these people will make you feel like you're running nuts. They will make you feel like whatever you're saying does not make sense, and it will make you feel like yeye ndio kusema, like, you understand guys. So amekuja amenipiga, ameniapologize, akiniambia ni hasira zimefanya anipige, and now I'm in his shoes. Akaanza kuniuliza, wewe ningekufanyia hivyo ungefeel aje? Hebu niambie nimekuja kwako. So hivyo sikuwa najua msana ni manipulate, sikuwa najua ni manipulation, and I was like, yeah, by then ningefeel vibaya. So ndio huyo maji kwanza kuninas nini. And mind you, I never told my mom. I even blocked my mom, by the way. I never told my mom nimeenda kwa chali yangu. My mom never knew where I was. My mom never knew where I was. So fast forward, this story now ikakuwa worse. If you've not watched my toxic relationship video, kindly go back. You will see it. I have pinned it on my YouTube channel. That is the first video that you'll see the moment you click on my channel. That is the first video you'll see. Uone, and now you can come back to this and understand whatever I'm talking about. So life began to be so hard. This guy would beat me so bad. Ikakuwa ananipiga vibaya, and it got to a point that kuna time nishemchukulia kisu, like I think hata nilikuwa nimemdunga somewhere here, like nilikuwa too ready to run. Imagine getting to a point, and at 17 years old, I'm in a toxic relationship. Let me call it marriage, because now I'm living with this person. Imagine a toxic relationship with a person that you trust with all your heart, and one, you don't even have a place to go back. Yes, I knew I have my mom, but I knew I've hurt her so terribly. I knew that I wouldn't go back to my mom's place, and it was bad. A person that you trust, a person that you love is hurting you, is hitting you. It was bad. So life ikakuwa so hard, ikakuwa mbaya, and to a point that now ilifika nikafeel mimi naweza muua. To a point nilikuwa nasikia naweza ndaka nimemdunga kisu akufe. And hadi watu kwa apartment now they started realizing how this guy fights me and blah blah. And when this guy would tell me don't talk na watu kwa ploti, usiwaongelesha hata mtu akikusalimia, don't like ataki place naweza converse na watu. Hapo nataka place naweza converse na watu. You understand guys? Isn't that is how toxic people are? And for me, I never knew that I would land into those hands. So over time, I've been learning how to accept a lot of things, and I generally accept that in my life I have had so much traumas, and it gets to a point where I even cry myself, and I'm like, will I ever be over this? Will I ever rethink straightfully? Like, this is my dad,
to lead kwa hizo vitu zote, my stepdad, and now myself landing into, imagine what my mom was going through with my biological dad. Now I may go through again with my stepdad, and now I may go through personally, on a personal level. Now let me not include even my mom, like it's me going through. Hey, it's bad. So as time goes by, I am accepting and I'm learning, and honestly it has been a roller coaster of a journey, because I knew I was strong. Like, you know, people who know me, they know how much I'm jovial. Like, mi hata nikikasirika, mtu mwenye tuko naye hapo next atajua, Aisha, mbona umechange? Like, watu wamenizoea nikicheka cheka, nikiongeongea, but to be honest with you guys, like, the smile, the laugh that I put on my face, I think nimekam ku accept that haikuangi, most of the time haikuangi like a genuine happiness. Like, I'm battling a lot in the closet, I'm battling a lot, and to a point sometimes I feel as if I'm depressed. I'm battling a lot, and I start to share with someone because I feel like they will use it against me. It got to that point, like, when I tell you something, I just feel like you're going to use it against me. So these two friends, there is now two friends that tulipatana now, and we became good friends in that toxic relationship. Kumbe these two friends walikuwa pia wanachangia mimi kupigwa. No, it got to a point where my ex told me, you think mina kuchapanga juu ya vitu hakuna, ebu just listen to this voice note. And I could hear someone I called my best friend telling my ex-boyfriend, Sharon alikuwa anasema atakuacha, hata anatakangwa na wanaume wengi, blah blah blah, a lot of things. So this guy, because anajua the only solution to solve this is by hitting me. Like, you remember, I think Shushango alikuwa ananiambianga ati in the old days ati maguka zetu sasa ulikuwa na believe so much na kupiga mabibi zao. Like, ukipatikana ng'ombe itakunywa maji, lazima ungepigwa ndio kesho ukumbuke kupea hiyo ng'ombe maji. So usipompe ng'ombe maji, utakuwa unakumbuka lazima nitachapwa, so hiyo ng'ombe lazima uipeleke kunywa maji. You understand? So I think this guy, and that guy alikuwa amenetana like 10 years. I was 17 by then and he was 27. Imagine. So hizo ni 10 good years. Like, that guy was so mature enough, ni msee alikuwa anajua whatever he is doing, and I was 17, guys. So over the time nimekuwa nikikam na learn, and as I'm learning as I'm accepting. It's hard. Now the two friends walikuwa nafanya nichapwe, ilifika point nikaachana nao, tukakosana and everything, and it was bad. Now that is where betrayal came in, and it was so bad. Nikarudi form 4 hapo sasa, nikafanya exam, nikatoka, exams zikatoka. Hiyo time nilikuwa nimeachana na my ex-boyfriend, and then I don't know what happened, I went back to him. It was bad. I went back to him, and then tukaachana, I went back to him. Like, it was so bad. To a point ilifika nikaanza kuona kuni mimi nakuanga nimerogwa. How will someone hit me so bad? How would someone even hurt me this much? And then they come tell me that he loves me, and I accept his word for it. Hiyo si kurogwa, wadau. Hiyo si kurogwa. Like, how would someone right now come hit you so bad, and then after some time akuja kwambia, you know I love you, and honestly amekuacha na black eyes? How bad is that? So ikakuwa hivyo nikamaliza form 4, and vile nilimaliza form 4 nika continue, tukaendelea na yeye. So like 2021, or was it 2020? I think it was 2020. That was the end of the relationship. 2020 hapo. That was the end of the relationship, because now imagine from 2017 dating this person from 2017 until 2020, and bado it was bad. So you guys, trauma inaletangwa na some small things. Inaweza kuwa there was a time that maybe your mom shouted at you, or your mom told you, unajua mera sikuwa nikuzae, or unapata, yani zilikuwa zinakuwa triggered with small things, and of which I want us to heal from that. And I feel like
like it is imefika a point now we have to accept what happened, like tuache kudwell on whatever happened. Yeah, I know it is a journey, and guys, it's over here. To be honest with you, I go through so much. Sometimes I cry so much because I'm like, I'm not myself. My mind feels like I'm battling so much that no one could ever understand. Like na feel hakuna mtu anaweza elewa kenye na battle, and it is the same way as my brother. As I told you in the previous episode, my brother, like, he's so secretive. And you guys, sometimes I get fear of a marriage, and na si kutaka kukuwa na hiyo fear, ni vile najipata niko tu na fear mingi. Saa zingine najipata mtu ameniambia kitu, niko like, I won't take this for marriage. I won't take this for marriage. Like napata nakuwa triggered sana na vitu zenye sifai kukuwa triggered, na nisha accept, na nika accept, nikaona it is what I went through that is making me feel like everything that someone tells me in a trigger a lot of things. And as time go by, I'm emphasizing on accepting, because I cannot dwell on that, because right now I'm approaching some years that I would want to have my own family, God willing. But you see, I cannot have my own family while I'm dwelling on my past. I cannot have my own family while I have not healed from my traumas, because you see, I might naweza jipata on the process pia mimi nimeanza kupatia watoto wangu pain, nimeanza kupatia my husband pain, nimeanza as in kuna accumulation of a lot of pain. There is something probably I never gave it time to heal, and now I'm bringing out my frustrations to my kids, to my husband, to people around me. Like sasa nikuwe mimi ndio toxic, vile nasema my auntie was toxic, you understand, like sasa nijipate mimi ndio toxic. And with all so much said, the last episode of this will be about now the betrayal, and now we will go to a point of healing. And I'll bring someone here, and we will talk about healing and our mental health, and how we are going to accept about everything that generally has happened to our lives. Imagine probably a 22-year-old, I may go through a lot like someone who is 50, hata si 50. Like unajua kuna wale watoto waile wangu, like me, there is someone I ever told someone like, wa unapendwa na babako, and she told me is ni kitu ya kawaida, and I was like, what hii ni kitu ya kawaida, like miss love. I don't know what is love. Like all the men, like excluding now my life now, but all the men I've had in my past wamekuwa so toxic, wamekuwa, imagine, it started from my dad, and now to a point that I got myself with someone. Like all my life imekuwa tu with toxicity around me. So you see, I was also inheriting the same energy kwa wasi wenye ni toxic, yeah. Na nikaanza kufeel napenda kujidefend sana, because sometimes mi tunaweza ongea na wewe ni feel yenyewe mi ufai kunishow hivi, like najipatanga most of the time nataka kujidefend sana, because that is what I've grown up seeing myself doing. Like when I see my mom getting hit, nitaenda na nivute babangu, nitamgonga mgongo achane na mamangu. Like nimegrow life yangu na kujidefend. So over time we are learning to let go, and may this journey heal all our souls, and may God be in it, and so that tutahil about all this trauma. So nimeongea sana, and until next time, I think next episode tutakuwa tunamalizia about now the betrayal, because I think kwa hizo video zingine nimewaambia about now how I became a conductor because my mom got arthritis. I was still with my ex, and I'm the firstborn. I had to do this and that. Like generally I've already spoken about it, and that is why I'm saying if you're a new Sabi, go back, watch, and come back to this as we proceed to the next episode. The next episode now will be the climax one of the betrayal from friends and people who you never thought would betray you. Yeah. So as we continue now to the episode of healing, and God willing, we will have someone, maybe a therapist, who will take us through on how we are supposed to heal. So until next time, adios.